Morning all. This session is about the Protista, Kingdom Protista. And before starting Kingdom Protista, let me just summarize what we have learned in the previous sessions. In the previous session, we learned about the history of classification. We learned about the nomenclature, the naming of organism, the purpose of nomenclature, ICSID or International Code for Zoological Nomenclature, the binomial nomenclature, trinomial nomenclature, binomial nomenclature, etc., and the importance of taxonomy in the classification or importance of taxonomy in various fields like agriculture, in biodiversity, in systematics, etc. we learned. Now, this session is about this session is about Protista, and before that I'll just tell you that this is the classification which we have learned. This is an example of an insect, and you can see the classification, the taxonomic keys. This is what I said, a taxonomic key. Taxonomic keys are used to identify the organism, and taxonomic keys are usually dichotomous, and this is a simple classification I have given: kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Hope you remember this is, I told you to learn it with a shortcut, that is KP COFS. This is kingdom, phylum, class, kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. A base or animal classify. Kingdom Animalia. This is a small grasshopper, and this it comes under kingdom Animalia, phylum Arthropoda, class Insecta, order Orthoptera, family Acrididae, genus Hesperotetrix, and the species is Viridis. This is what we learned in the last class. Kore species ചേർന്ന് ഒരു genus ആകും. Kore genus ചേർന്ന് ഒരു family ആകും. Kore family organisms will come under one order. Kore animals which come under order will join together to form a class. Then many are insects, that is the organism which come under different classes join together to form a phylum, and the phyla join together to form a kingdom. And this is what this is the hierarchy of classification. I have told you KP COFS or kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Now, let's see kingdom Protista first. As per your syllabus, you have to learn the kingdom Protista first. So, I'll begin with kingdom Protista. And kingdom Protista, the first and foremost thing you have to remember is all animals which come under kingdom Protista are eukaryotes. Protist Monera prokaryote ആണ്, പക്ഷേ Protista മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും, Protista മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ളവരെല്ലാം eukaryotes ആണ്. Eukaryotes means they are having true nucleus. The Protista വരുന്ന എല്ലാ organismsum eukaryotes ആണ്, and they have a membrane bound cell organelles. In eukaryote means we have learned that also they have a clear nuclear membrane, or the cell organelles show compartmentalization. ഒരു true nucleus ഉള്ളതിനെയാണ് eukaryote. Eu means true and karya means nucleus. So they are called eukaryotes. In Protista വരുന്ന animals lower level organisms ആണ്, and there are animal like protist. ചില protist animal like protist ആണ്. Animals കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ they may look like animals. So here you can see, I hope you can identify the organism. Actually
This is a picture of organism which you have learned in school. Can you identify this organism? If you know the answer, can you please put the answers? So, few organisms are animal like. ചിലതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അനിമലിനെ പോലെ ഇരിക്കും. Some animals are plant like. ഇല്ലേ, പച്ച കളർ. They may have some green color, or some may look like fungus. ചിലതിനെ കണ്ടാൽ they look like fungus. Some protists look like animals. Some protists look like plants. That is, yes, answer has come. Arya sir has given the right answer. That is amoeba. അമീബയ്ക്ക് പല ഷേപ്പ് ഉണ്ടാകും. എന്നാലും സ്കൂളിലും ബുക്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു പടമാണ് അമീബയുടെ. അപ്പോൾ പ്രോകാരിയോട്സ് എല്ലാം തന്നെ prokaryotes are, yes, answers have come from Rima, Ashley and Arya. Then, so protists are eukaryotes. Some protists are animal-like. Some ചില protist animal-ന്റെ പോലത്തെ characters കാണും. ചില protistന് plant-like characters കാണും. പ്രധാനമായിട്ടും chlorophyll ഉള്ളത്. And some are fungus-like proteins. Budding ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. They are fungus-like proteins. Now, so the important characteristic is all protists are eukaryotes. Now, next is the kingdom Protista is a polyphyletic taxa. Taxa അല്ലെങ്കിൽ taxon എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. We have learned what that is in a previous session. That's polyphyletic. Poly means many, or phyletic, ancestral origin. അപ്പോൾ Protistയിൽ വരുന്ന animalsനെല്ലാം പോളിഫൈലറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ടാക്സയിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണും. അതിനെയാണ് പോളിഫൈലറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രോട്ടിസ്റ്റ് ആർ യൂകാരിയോട്ട്, പ്രോട്ടിസ്റ്റ് ആർ പോളിഫൈലറ്റിക്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. അനിമൽ ലൈക്ക് ഉണ്ട്, പ്ലാന്റ് ലൈക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫംഗസ് ലൈക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. That is why they are called polyphyletic. So two characters are, first is eukaryote, second is it is a they are polyphyletic. Next character is most of the protists are single celled. They are most of the protists are single cell. You can see here amoeba. Picture they are single cell, but some live in colonies. Here you can see here most of them are single celled. Example amoeba, paramecium, euglena, etc. And some are they live in colonies. Colonies means they live in groups. You can see here they live in groups. Then some are free living also. Some are single cell, some are many cell, some live in colonies. Now coming to the type of food they consume. So they are single celled, polyphyletic and eukaryotes. Coming to the type of nutrition or the way they feed on food items, that is some organism can produce their own food. Here green color അല്ലെങ്കിൽ plant like protist. Some protists can. ചില protistന് തന്നെത്താനെ food ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. That means they prepare food with the help of chloroplast. Plant like protists prepare their own food. And other protists, they depend on the decaying matter. Saprophytic, they depend on the decaying matter or other food sources also. The Paramecium canicle, they will feed on amoeba. Some are feed on dead and decaying organic matter. Some can prepare their own food. Then coming to the so these three are, so again I'll repeat the points in this slide. All protists are eukaryotes, means they have a true nucleus. Second point, they are polyphyletic, means they have more than one ancestor, or they have similarities with more than one ancestor. That is why there are animal-like protist, plant-like protist and fungus-like
protist. The third is some are. Protist le cheladu single celled. Oru celle kaanuvullu. Cheladu multicellular aayirikkum. Cheladu colonial groups undu. Then fourth point is they produce their own food. Plant like protist aanengil food tannathaane undakkum with the help of chloroplast. Then other organisms are heterotrophic. They feed on other food particles, dead and decaying organic matter or other living organism too. Then coming to the locomotion. Chela protist തന്നെ മൂവ് ചെയ്യും, ചിലത് എന്താണ് അനങ്ങാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും. That means some are sedentary. Hope you remember we learned about sessile, sedentary and all in the first class. Some are sedentary and some are moving. So they are locomotion. They move. Some can produce, they can move. So here you can see the picture of an organism. Hope these are familiar pictures. That is why I've kept these slides. This is a picture of paramecium. Hope you are aware. And this, can you name? I'll put the number here. Name this organism, number 1 and number 2. Can you identify this organism? You have learned this in school also. We'll start from simple level. This is an organism which is familiar to you. Can you name this as 1 and 2? Okay, give me the name. 1 which organism and 2 which organism. And here I'll start explaining the locomotion. So locomotions means movement. Movement of organisms will be with the help of some structures which are present on its body. Move ചെയ്യുന്നത് ചില പ്രത്യേകതരം structures കൊണ്ടാണ്. And the locomotory structures which are found on the body of this organism is cilia. You have cilia, yes. Second one is euglena, correct. Parvati has given the answer. Pravi, paramecium, Alina, Aditi, Arya. Yeah, correct answer. Paramecium. First one is, this is paramecium and this is euglena. Many have given the right answer, that is paramecium and euglena. Good. So, paramecium, this is paramecium and this is euglena. And here you can see the structures or hair-like structure present on the surface of the body of paramecium. This is called cilia, and here a hair-like structure. Body of paramecium is covered with bristle-like structures called cilia with which they move. Then you can see here. Then the second, this is euglena. Second answer, that is euglena. Euglena have a single locomotory structure and this is called flagellum. This is called flagellum. Flagellum. Single flagellum. The locomotory structure found on the body of this euglena is flagellum. You can see here this hair-like or this single long structure. This is flagellum. So the locomotory structures present in the body of the protist are cilia. On paramecium you can see cilia and on euglena you can see flagellum. The third locomotory structure which is found in the animals coming in the protist is pseudopodia, and this is also very familiar to you. Pseudopodia. Pseudo means false. Podus means foot. Appo false footed organism ആണ്. Foot മാതിരി ഉള്ള structures. Because these structures help in locomotion, it is called pseudopodia. And pseudopodia example
It is found on the body of amoeba. You have told the name of this organism in the first slide about the protist. Amoeba. Pseudopodia are the locomotory structures present on the body of amoeba, and they are pseudo. Pseudo means false. Podus means foot. So false footനെയാണ് pseudopodia എന്ന് പറയുന്നത്. So the locomotory structures in protist are cilia. Example in paramecium. 2. Flagellum. Example in euglena. 3. Pseudopodia. Example in amoeba. Then few organisms are sessile. Sessile means sessile or sedentary. Sessile means they do not move or no locomotion. That is known as sessile. And the sessile organism, most of the sessile organisms will be parasitic. We learn that most of the sessile organisms will be parasitic. Appo locomotion, cilia, flagella, pseudopodia. Then next. Now, these 2 points we have explained, that is eukaryotic. Then they are free living in various habitats. Most of this locomotion coming to the next character, they are found in wide range of environmental conditions. They are found in various environmental conditions. Environmental condition like freshwater protist, freshwater marine conditions terrestrial habitats adana free living. They are found in freshwater like pond, river, etc. Euglena and paramecium freshwater you can see. So freshwater free living means other kollathile river angante സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണും. പിന്നെ soil, that is terrestrial habitats കാണും, ചെളിയിൽ ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. Then marine, kadal uppu vellam, adana marine. Marine means kadal, uppu vellathil കാണാറുണ്ട്. So they are free living. That means they are found in freshwater condition, they are found in marine environment, and they are also found in freshwater, marine and terrestrial environments. Then some organisms are parasitic. Parasitic organism locomotory structure എന്തായിരിക്കും? Do the parasitic organism have locomotory structure? Parasitic organisms മിക്കവാറും തന്നെ sessile ആയിരിക്കും. So this is the environment or the environmental condition in which the organisms are found. Now coming to the respiration. Respiration, mostly they are aerobic and few are anaerobic. Respiration, few are aerobic, that is they live in the presence of oxygen. Adana aerobic condition. Fresh water ജീവിക്കുന്നത് aerobic ആണ്, terrestrial habitat ജീവിക്കുന്നത് aerobic ആണ്, marine ഉള്ളത് aerobic ആണ്. Anaerobic, usually parasitic. Parasitic organisms will be anaerobic. So respiration is maybe aerobic and anaerobic. Aerobic type of respiration is shown by free living organisms, and anaerobic type of respiration is shown by parasitic forms. Now coming to the nutrition. We have just mentioned about the nutrition. Nutrition, food consumption. They are heterotrophs. 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 Hetero means many. പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് സോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെറ്ററോട്രോഫ്സ്. അത് സാപ്രോഫൈറ്റിക്, ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കേയിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൽ ജീവിക്കാം, ഫുഡ് എടുക്കാം, അല്ലാതെ എന്താണ് ജീവനുള്ള, ഇപ്പൊ പാരമീഷ്യം വേറൊരു അമീബായെ പിടിച്ച് കഴിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ഹെറ്ററോട്രോഫിക്, മീൻസ് മെനി. പല ഫുഡ് സോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അത് ഡീക്കേയിങ് മാറ്റർ ആകാം, അത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആകാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹെറ്ററോട്രോഫ്. സോ ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ഓർ ഓട്ടോട്രോഫിക്. ഇല്ലേ? ഓട്ടോട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ് ലൈക്ക് പ്രോട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? Plant like protists are those protists which can prepare their own food. One example is euglena. So autotrophs are those protists which can prepare their own food. ഇതെല്ലാം general characters ആണ്. So nutrition is heterotrophs, means depend on other
organisms for food. Human beings are heterotrophs. We depend on other sources for food. That's heterotroph. Hetero means many. Pala source ne depend food in that is heterotroph. Autotroph. Autotroph means they can prepare their own food. That's autotrophs. Now, autotrophic, they will be having chloroplast. Plant like, or they have chloroplast. Chloroplast. They prepare food with the help of chloroplast. Now next is osmoregulation. Osmoregulation means osmotic condition. They maintain a proper, free living cell. Osmoregulation കാണിക്കുന്നത് they are single celled organisms. ചിലത് മൾട്ടി സെല്ലഡ് ഉണ്ട്. എന്നാലും ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിലാണെങ്കിൽ ഓസ്മോറെഗുലേഷൻ നമുക്ക് പ്രത്യേക ഓർഗൻ തന്നെയുണ്ട്. കിഡ്നീസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഓസ്മോറെഗുലേഷൻ. പക്ഷെ എന്താണ് ലോവർ ഓർഗാൻസത്തിന് ആകെ മൊത്തം അത് ഒറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ ഓസ്മോറെഗുലേഷൻ ഓർ പ്രോപ്പർ osmotic condition or the concentration of water and ions has to be maintained by the organism. Osmoregulation എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡിയുടെ ഓസ്മോട്ടിക് ബാലൻസ്, അതായത് വെള്ളത്തിന്റെയും അയോൺസിന്റെയും അളവ് കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ ബോഡിക്കകത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് ഓസ്മോറെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓസ്മോറെഗുലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് there are specific structures which is present in the body of this protozoan, especially in the they are called contractile vacuoles. Osmoregulation help in the structures are contractile vacuoles, and these vacuoles help in expelling out excess water which is present in the cytoplasm. So osmoregulation is the phenomena in which a proper inner concentration of water and ions are maintained by the organism. How? The osmoregulation help in structures contractile vacuoles. Hope it's clear. Now, reproduction. Yes, most of the protists, they reproduce by binary fission. Binary fission the cell will undergo if this is a cell, binary fission ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടായിട്ട്, ഇതാണ് parental cell. If this is a parental cell, you have a nucleus. Single cell ആണ്. ഇതിൽ ഒരു cleavage, it will divide like this. ഇങ്ങനെ divide ചെയ്ത് രണ്ട് cell ആയിട്ട് മാറും. This is known as binary fission. Bi means two. A single organism. Fission means division. So reproduction is by binary fission and multiple fission. Common type of reproduction is binary fission. The cleavage furrow, ഒരു cell ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, ആ സെല്ലിൽ ചെറിയൊരു cleavage furrow രണ്ട് വശത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ട് അത് join ചെയ്തതിന് ശേഷം cleave ചെയ്ത് രണ്ട് cells ഉണ്ടാകും. Equal sized cells ആണ്. Binary fissionന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. Equal sized cells will be formed as a result of reproduction by binary fission. That is what is binary fission. And almost a single cell can undergo almost more than 200 times of binary fission. And multiple fission means a single cell undergoes multiple fission. ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് കാണും. ന്യൂക്ലിയസ് ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ഫസ്റ്റ് 3 4 5 that depends on the organism 4-5 തവണ ന്യൂക്ലിയസ് ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോന്നും ഓരോ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും. And usually this multiple fission is commonly shown by this parasitic forms. This is what is known as multiple fission. Multiple fission. So these are the general characters of protists. So the protists are free living. They are
eukaryotes. First point is they are eukaryotes. That means they have a true nucleus. Then there are plant-like protist, animal-like protist, and fungus-like protist. Then they are found in various environmental conditions or habitats like freshwater, marine, terrestrial habitats. Then the respiration is aerobic or anaerobic. Nutrition, they are heterotrophs, autotrophs. Then the osmoregulation is with the help of contractile vacuoles, and reproduction is mainly by binary fission or multiple fission, and they also reproduce by producing gametes. Now let's see example. Hmm? These are the general characters of protist. Now you need to learn a few organisms in specific. So because this is the first class about protists, I will begin with the organism which is very familiar to you. You have learned this about this organism in your school, and you are almost familiar with the structures, the shape and all. So let me begin with the organism which is familiar to you first. And the examples which you have to study are paramecium, actinophorus, you need to learn noctiluca and endamoeba. ഇത്രയും ഓർഗാനിസംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. പാരമീഷ്യം, ആക്ടിനോഫറസ്, നോക്ടിലൂക്ക ആൻഡ് എൻഡമീബ. ഓരോന്നും പോവാം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫെമിലിയർ ടു യു. പാരമീഷ്യം അല്ലേ? പാരമീഷ്യം ഇസ് can you tell me the habitat of paramecium? Can you give me the answer where you can find paramecium or the habitat? അത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലാണോ കരയിലാണോ കാണുന്നത്? Then a paramecium is a small one-celled organism. അല്ലെ? പാരമീഷ്യം നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു ഇമേജ് തന്നെയാണത്. പാരമീഷ്യം is a single-celled organism. Small one-celled or unicellular organism. They are unicellular organism that can move. Hope you remember the locomotory structures which are present on the body of paramecium are cilia. They move with the help of the locomotory structures called cilia. Then they belong to the kingdom Protista, and they are very similar to the microorganisms, and they are very small. Single cell organism. Can you tell me where it is found in? Now, this is the systematic position of paramecium. That is, they come under that kingdom Protista. They come under kingdom Protista. Then, yes, stagnant water. Good. Correct answer. They are found in stagnant water. They are freshwater forms. Correct answer. Ashley has given the right answer. Revati, Sri Lakshmi, Anuja. They are freshwater forms. They are found in ponds and ditches. Then the systematic position is they come under kingdom Protista, phylum Protozoa. They come under phylum Protozoa, subphylum Celiophora. Idana systematic position. Then class Ciliates, order Hymenostomatidae, genus Paramecium, and species is this is small c. Small c, this is small c, chordatum. Species chordatum, and the scientific name is Paramecium chordatum. Phylum Protozoa, subphylum Celiophora, class Ciliates, order Hymenostomatidae, genus Paramecium, and species chordatum, and the scientific name is Paramecium chordatum. And here you can see this is actually a diagrammatic representation of paramecium. This is a diagrammatic representation, and when you look under the microscope, it's very easy for you to see this. You just take a little amount of water or keep a drop of water on a glass slide. Just observe under the microscope.
you can see this paramecium, and even with the naked eye you can see paramecium, but you need to closely observe it. It's very difficult. If you look under the microscope, it's very easy to locate it. It keeps on moving. So they are found in large number in ponds. So paramecium are small unicellular organisms which are found in freshwater ponds. Then next is the shape and size. Microscopic unicellular organism, and they range from 170 to 290 μm or up to 300 to 350 micrometer. The size or shape varies from different habitats. When you collect the organism from different habitats, the size varies depending on the food source which is found in the place where they live in. Then they are visible to the naked eye, but very closely you have to observe. And the common name is called slipper animalcule. ഇല്ലേ? കാരണം പാരമീഷ്യത്തിനെ കോമൺലി പറയുന്ന പേരാണ് പാരമീഷ്യം സിംഗിൾ സെൽ, ഒറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഈ പടത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു ഓർഗാൻ സെല്ലേ ഉള്ളൂ. പാരമീഷ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത യൂണിസെല്ലുലാർ, ഒറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളൂ, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ്. ദെൻ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഇസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ സ്ലിപ്പർ ഇല്ലേ? സ്ലിപ്പറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെരുപ്പിന്റെ ഒക്കെ സോളിന്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ കോമൺലി ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്ലിപ്പർ animalcule. For slipper animalcule is paramecium. Paramecium is slipper animalcule. Now coming to the structure, paramecium കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. You need to draw the structure of paramecium. You can sketch this picture, or also you might have learned at school also the structure of paramecium. And this is the structure of paramecium. You can see here this is having a shape of a slipper ille, oru cheripinte okke soulinte shape aanu ulladu. And the whole body, oro structures aayittu pogam, the whole body is covered with pellicle ille, adine porathe oru cell undu, sorry, oru membrane undu. This is known as pellicle. Here you can see the structure. This is the pellicle. Pellicle. Pellicle is the outer covering or the whole body or ella cellinum oru membrane boundary കാണും അല്ലേ? ഒരു cell wall അല്ലെങ്കിൽ ഒരു cell membrane കാണും. So the cell membrane of this paramecium is called pellicle. The whole body is covered with a thin and firm membrane called pellicle. Pellicle is elastic and it supports the cell membrane. So the outer covering is called the cell membrane. It supports the cell membrane. Now next structure is cilia. ഇല്ലേ? പുറത്ത് ഒരു pellicle ഉണ്ട്. ഇനി pellicleന്റെ പുറത്ത് ധാരാളം cilia ഉണ്ട്. Here you can see cilia. Cilia are hair-like structures which are found all over the body. ബോഡിയുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന hair-like structures ആണ് cilia എന്ന് പറയുന്നത്. And they are the locomotory structures which are found on the body of paramecium. പാരമീഷ്യത്തിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സീലിയ. ഈ സീലിയയുടെ പ്രത്യേകത they are uniform in structure, uniform in length. നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ലേ? ബോഡിയുടെ എല്ലാ പാർട്ടിലും ഉള്ള you can see that in the picture. Almost all cilia, എല്ലാ സീലിയയ്ക്കും ഏകദേശം ഒരേ നീളം തന്നെയാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോളോട്രിക്കസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോളോട്രിക്കസ്, and that is they are same size. എല്ലാ സീലിയയും it is arranged in longitudinal rows with the uniform length. They are found in uniform length. എല്ലാ സീലിയയ്ക്കും ഒരേ ലെങ്ത് ആണ്, except ഈ region. This region you can see the cilia ഇല്ലേ? cilia ഒരു tail like structure അല്ലെങ്കിൽ tail like region ഉള്ള cilia ആയ long ആയിരിക്കും. ഇനി
tail like. Caudal എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Longer cilia are found at the caudal region. Caudal region means tail. Caudal, the term caudal means caudal. ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന term ആണ് caudal. Caudal means tail. Caudal എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം tail ആണ്. Caudal region എന്ന് പറഞ്ഞാൽ tail region. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ tail like എന്ന് നമുക്ക് പറയാനില്ല, എന്നാലും ഒരു pointed structure വരുന്നതാണ് ഈ എന്താണ്, this can be considered as a tail region അല്ലേ? ഒരു pointed region ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു tail region എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അവിടെയുള്ള സീലിയ അല്ലെങ്കിൽ കോഡൽ റീജിയനിലുള്ള സീലിയ ആർ ലോങ്. അവിടെ ഉള്ള സീലിയ ലോങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാരമീഷ്യത്തിന് പാരമീഷ്യം കോഡേറ്റം എന്ന പേര് കിട്ടിയത്. ഓരോ അനിമലിനും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചായിരിക്കും പേര് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് this caudal tuft of cilia is present in paramecium caudatum, and so they are given the name paramecium caudatum. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സ്ലൈഡിൽ. പാരമീഷ്യത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. The paramecium has an outer firm membrane called pellicle. First point, pellicle. It is elastic. It supports the cell membrane. Second point, the body of paramecium is covered with cilia. So cilia are multiple hair-like structures which cover the body of paramecium. Cilia എന്തിനെ help ചെയ്യുന്നത്? They help in locomotion. And the cilia throughout the body of organism, it is same in length, and that condition is called holotrichus. Caudal region അല്ലെങ്കിൽ tail like region പോലെ പാരമീഷ്യത്തിനുള്ള tail like region-ലെ cilia കുറച്ച് ലോങ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പാരമീഷ്യം കോഡേറ്റം എന്ന പേര് കിട്ടിയത്. That is about the external features of paramecium. Next, it's cytostome. Cytostome, you can see here, this is the cytostoma means mouth. Cyto means cytoplasm or cell. Stome or stoma means mouth. Stoma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mouth എന്നാണ് അർത്ഥം. They have a structure called cytostome. Here you can see the structure that is cytostome. ഇവിടെ കാണാം cytostome. Cytostome is also called cell mouth. Cyto means cell and stoma means mouth. അപ്പോൾ സെല്ലിന്റെ പാരമീഷ്യത്തിന്റെ സെൽ മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാരമീഷ്യത്തിന്റെ മൗത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൈറ്റോസ്റ്റോം. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇനി സൈറ്റോസ്റ്റോമിന് രണ്ട് റീജിയൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് divide here. They have a oral groove. You can see here. They have a oral groove, and oral groove is also called vestibular. Oral groove or vestibular, and there is a large oral groove. Groove means a depression on the ventrolateral side of the body. ഇതിനെയാണ് oral groove എന്ന് പറയുന്നത്. And this is also called peristome or the oral groove. Then this oral groove is will lead into a depression or a conical. ഈ oral groove വഴി you can see here paramecium കഴിക്കുന്നത്, paramecium feed on bacteria. amoeba ഒക്കെ മറ്റ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിനെയും പ്ലാങ്ക്ടൺസിനെയൊക്കെയാണ് പാരമീഷ്യം ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദീസ് ആർ ദ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേ ആർ ദ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. പാരമീഷ്യം കഴിക്കുന്നത് അമീബയെ കഴിക്കും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഈവൻ യു ഗെറ്റ് വെരി എക്സലന്റ് വീഡിയോസ് അബൌട്ട് ദ പാരമീഷ്യം ഫീഡിങ് ഓൺ ദി അമീബ. ഇപ്പോൾ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അമീബയൊക്കെ ഇതുവഴി അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ ഗ്രൂവ് വഴി ഇറ്റ് വിൽ എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദ ബോഡി ഓഫ് organism, and this is called vestibular. For vestibular opening valley, they reach here or the body of the organism. Buccal aperture valley, vestibular buccal aperture valley, it will enter into the cytopage.
they will enter into the cytoplasm. And next structure, അപ്പോൾ oral groove എന്ന് പറയുന്നത്, it is extending into the body of organism and it will lead into the food vacuole. Food vacuole കാര്യം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ വഴി ഫുഡ് എത്തിയിട്ട് food will reach into the food vacuole. ആ food vacuole പിന്നെ പാരമീഷ്യത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ഫുഡ് പിന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So oral groove is present on the ventrolateral side of the body. Through the oral groove, the food enters into the body of organism. The cytopage. Cytopage is lying on the ventral surface just behind the cytostome. Cytopage is lying just behind the cytostome and it is also called cytoproct. You can see here, cytoproct. Cytoproct. So the lying on the ventral surface behind the cytostome is the cytopage, and this cytopage is also called the cytoproct. ഈ cytoproct undigested foodനെ ബോഡിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് cytoproct എന്ന് പറയുന്നത്. So the feeding is like this. ഒരു അമീബ വരുന്നു. അമീബ ഓറൽ ഗ്രൂവ് വഴി ബോഡിയിലകത്തേക്ക് എത്തുന്നു. ഓറൽ ഗ്രൂവ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഹിയർ എന്താണ്, the oral groove will lead into a food vacuole. ഫുഡ് വാക്യൂളിനകത്ത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ കയറുന്നു. ഫുഡ് വാക്യൂളിനകത്ത് വെച്ച് the digestion is completed and the nutrients will be absorbed into the cytoplasm and the waste particles will be eliminated from the, അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ പറയാം. It will go like this. Digestion complete ചെയ്യും. Then it will become എന്താണ്, it will eliminate the waste particle from the body, and that structure is called the cytoproct. Hope it's clear. Oral groove, cytostome. Cytostome means cell mouth. അപ്പോൾ സൈറ്റോസ്റ്റോമിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഓറൽ ഗ്രൂവ് ഉണ്ട്, സൈറ്റോപൈജ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസം. സൈറ്റോപ്ലാസം ഈസ് ദി gel-like substance which is present in the body of the paramecium. പാരമീഷ്യത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ അകത്തുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ cytoplasm എന്ന് പറയുന്നത്. This blue color structure or the the blue color structure you can see here, that is known as the cytoplasm. സെല്ലിന്റെ അകത്തെ കണ്ടന്റിനെ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നു. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് എല്ലാ ഓർഗനലൈസും കാണുന്നത്. ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിലും കൺട്രാക്ടൽ വാക്യൂൾസും എല്ലാം എന്താണ്, സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്ത് കാണുന്നു. ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം is divided into two parts, ectoplasm and endoplasm. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. പെരിഫറൽ റീജിയനിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റീജിയനിലുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനെ it's called the ectoplasm. Cytoplasm is a jelly-like substance which is present in the body of paramecium. Cytoplasm is divided into two. The peripheral layer of cytoplasm is called the ectoplasm and the interior region or the cytoplasm which is present inside or the dense and clear cytoplasm towards the inner region. Towards the inner region of the cell is called endoplasm. And this endoplasm is dense and clear, or it is semi-fluid plasma soul. Endoplasm you also call the plasma soul. That is endoplasm. So, this slide le parna karyangal previous slide le outer pellicle cilia kurichu parnu. Next is about the cytostome. Cytostome is the mouth of cytostome എന്ന് പറഞ്ഞാൽ simply the mouth of the paramecium. മൗത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. That is oral groove. It's through the oral groove the amoeba or the food particle will enter into the body of the paramecium. It will fuse with the food vacuole and the digested food is absorbed into the body of the organism and
the waste particles are eliminated out through the cytophyte. In cytoplasm രണ്ടായിട്ട് divide ചെയ്യാം. That is, cytoplasm is divided into outer ectoplasm and inner endoplasm. Now, next is trichocyst. Trichocysts are embedded in the cytoplasm, the small spindle-like structures. And the spindle-like structures which are found on the cytoplasm are called trichocyst. You can see here the small structures which is found in the cytoplasm. You can see it is embedded in the cytoplasm. They are small spindle-like bodies. അതിനെയാണ് trichocyst എന്ന് പറയുന്നത്. Trichocysts are filled with the retractive fluid, and from the trichocyst arise this cilia or the locomotory structures. Now, next important thing about paramecium is, this is actually a unique feature of paramecium. That is why I said it's important. Paramecium സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക feature ആണ് ഇത്, ന്യൂക്ലിയസ്. രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഒരു സെല്ലിന് ഒരു ന്യൂക്ലിയസേ കാണാറുള്ളൂ എന്നാണ്. ബട്ട് ഹിയർ പാരമീഷ്യം ദേ ഹാവ് ടു ന്യൂക്ലിയസ്. രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, ഒരു വലിയ ന്യൂക്ലിയസും ഒരു ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസും. വലിയ ന്യൂക്ലിയസിനെ പറയുന്ന പേര് macronucleus, and the small nucleus is called the micronucleus. Macronucleus is, you can see here in the picture, macronucleus is very big when compared to the micronucleus. So the macronucleus is kidney shaped. Almost the macronucleus is kidney shaped or ellipsoidal in shape, and it is densely packed within the DNA, and the macronucleus controls all the vegetative functions of the nucleus. So it is called the vegetative nucleus. ചോദിക്കാറുണ്ട് of your exam, differentiate macro and micronucleus. The vegetative nucleus, macronucleus, is also called vegetative nucleus. Karanam, it controls the vegetative functions of the nucleus, such as it controls the movement of the cytoplasm, it controls the movement of the contractile vacuole inside the cell, etc. is vegetative activities. Rather, nutrition, respiration, excretion, are cell in the vegetative functions control. Vegetative functions are nutrition, food കഴിക്കുന്നത്, then excretion, then respiration of the cell, അതെല്ലാം control ചെയ്യുന്നത് it is by the macronucleus. So that is why it is, because it is controlling all the vegetative functions of paramecium, it is called a vegetative nucleus. Now next is micronucleus. The micronucleus is found very close to the macronucleus. You can see in this picture too. Micronucleus is very small when compared to the macronucleus, and the micronucleus is small and it is spherical in shape. The fine chromatin threads, chromatin thread means chromosomes, chromatin threads and granules are uniformly distributed throughout the cell, and the micronucleus controls the reproduction of the cell. The reproduction of the cell is controlled by the micronucleus. അതായത് നമ്മുടെ binary fission, formation of gametes എല്ലാം control ചെയ്യുന്നത് it is by the micronucleus, and this is a unique feature of paramecium. അപ്പോൾ parameciumത്തിന് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, ഒരു മൈക്രോന്യൂക്ലിയസും ഒരു മാക്രോന്യൂക്ലിയസും. മൈക്രോന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ മീൻസ് സ്മോൾ, മാക്രോ മീൻസ് ലാർജ്. അപ്പോൾ മൈക്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസും മാക്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ന്യൂക്ലിയസും. മൈക്രോന്യൂക്ലിയസ് കൺട്രോൾസ് ദി റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് chromatin inside it. അപ്പോൾ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മൈക്രോന്യൂക്ലിയസിന്. മാക്രോന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് റെസ്പിറേഷനും
digestion, contractile vacuole and control. It is the macronucleus. Now, next important feature of the paramecium is they have vacuoles. Vacuoles ഉണ്ട്. Vacuoles രണ്ട് തരം. ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മാക്രോന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട്, മൈക്രോന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട്. അതുപോലെ പാരമീഷ്യത്തിന് രണ്ട് തരം vacuoles ഉണ്ട്. Again I'm telling, I'm just brushing up what you have learned at school, and this you have already learned at school. Hope this will be easy for you, and in the coming sessions we'll be familiarizing those organisms which you have not learned at school. This so vacuole എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരം vacuole ഉണ്ട്. One is contractile vacuole and the next one is food vacuole. Parameciumത്തിന് രണ്ട് vacuoles ഉണ്ട്. Contractile vacuole and food vacuole. So first one is contractile vacuole. You can see here contractile vacuole. This is the contractile vacuole and this is the food vacuole. The contractile vacuoles are larger when compared to the food vacuoles, and the size il thanne vyathyasam undu. Contractile vacuoles are larger in size when compared to the food vacuoles. So the first is contractile vacuoles. The contractile vacuoles are almost found towards the dorsal side. Hope you remember mouth inde karyam njan parnappoyekkum ventral lateral side il കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ food vacuoles. Food vacuoles എല്ലാം usually ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. Towards the ventral side. Then the contractile vacuole, you can, this is the dorsal side. Dorsal side. Dorsal side, and this is the ventral side. Ventral side. Dorsal side and ventral side. So contractile vacuoles usually dorsal side ലാണ് കാണുന്നത്, and they are larger in size, and there are two contractile vacuoles present close to the dorsal side, one at each ends. ഇല്ലേ, ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ആന്റീരിയർ എൻഡും ഒരു പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ് റീജിയൻ ടെയിൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് contractile vacuoles. So contractile vacuoles are two in number. Contractile vacuoles are present to the dorsal side, and they are two in number, found on one on the anterior side and one at the posterior side. Then they are filled with fluids, and the contractile vacuole help in maintaining the correct osmotic balance inside the cell. അല്ലെങ്കിൽ osmoregulation help ചെയ്യുന്നത് contractile vacuoles ആണ്. This contractile vacuole help in eliminating the excess water from the body, or they help in respiration and excretion. ഈ contractile vacuoles actually temporary body ആണ്. കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു contractile vacuole പൊട്ടി they will move towards the peripheral region. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു cytoplasmic streaming എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിനോമിന ഒക്കെ ഉണ്ട്. I'll just tell you, the contractile vacuole വെള്ളം കൂടുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് പാരമീഷ്യത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ അകത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം contractile vacuoleനകത്ത് വരികയും contractile vacuole പെരിഫറിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ബേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ എക്സസ് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് കളയും. അങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാരമീഷ്യത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ അകത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ പാരമീഷ്യം വെള്ളം നിറഞ്ഞ് പൊട്ടിപ്പോകും. സോ contractile vacuoles help in osmoregulation for maintaining the correct amount of water inside the body of the organism. Hope it's clear. ഇപ്പോൾ പാരമീഷ്യത്തിന്റെ ബോഡിയിൽ രണ്ട് vacuoles ഉണ്ട്. ഒന്ന് contractile vacuole, food vacuole. ആദ്യത്തേത് contractile vacuole. Contractile vacuole എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? രണ്ടെണ്ണം. Two contractile vacuoles are present, and usually എവിടെ കാണുന്നു? Contractile vacuole രണ്ടെണ്ണം. ഇനി ലൊക്കേഷൻ dorsal side.
എണ്ണം രണ്ടെണ്ണം കാണും. They are larger in size. They are two in number, one at the anterior end and one at the posterior end. And they disappear periodically. They disappear periodically means they depending on the necessity of the cell. If the water content is more inside the body of paramecium, the contractile vacuole will get filled with water, and this contractile vacuole will move towards the periphery of the paramecium, and then it will eliminate that excess water from the body of the paramecium. That is how it's working. Working in the details തൽക്കാലം വേണ്ട, പക്ഷെ ഈ നമ്പർ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻലി ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ആണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഫുഡ് വാക്യൂൾ. ഫുഡ് വാക്യൂളിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻപേയും പറഞ്ഞതാണ്. ഫുഡ് വാക്യൂൾ ഇസ് നോൺ കൺട്രാക്ടൈൽ അല്ലേ? മറ്റത് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ചുരുങ്ങുന്നു, ചുരുങ്ങുകയും പൊട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും കൺട്രാക്ടൈൽ വാക്യൂൾ. അതിനെയാണ് എന്താണ് കൺട്രാക്ടൈൽ മീൻസ് ഇറ്റ് കൺട്രാക്ട്സ്. വെള്ളം പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആവശ്യത്തിന് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ കൺട്രാക്ടൈൽ വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് ഫുഡ് വാക്യൂൾ. ഫുഡ് വാക്യൂൾ ഇസ് നോൺ കൺട്രാക്ടൈൽ. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫുഡ് വാക്യൂള് നോൺ, ദിസ് ഇസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അഗൈൻ ഐ എം ടെല്ലിംഗ്, ന്യൂക്ലിയസും ഈ വാക്യൂൾസിന്റെയും കാര്യം ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പാരമീഷ്യം because these are the unique features. Then foot vacuole is non-contractile എന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. They are non-contractile. They are non-contractile structures. Foot vacuoles are non-contractile and they are approximately spherical in shape. You can see here this yellow bodies or yellow structures, they are spherical in shape. And it varies from organism to organism, and the function is they digest the food particles. Food particle digest ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് enzymes കാണും. Lytic enzymes will be present in the food vacuoles. ഫുഡ് പാരമീഷ്യം എന്തിനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്? It feeds on amoeba, bacteria and smaller planktonic organisms. ആൻഡ് ഈ ഫുഡ് വാക്യൂളിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? ഫുഡ് വാക്യൂളിനകത്ത് ലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ഉണ്ട്, അതായത് ഡൈജഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് ഉണ്ട്. ആ എൻസൈംസ് വെച്ച് ബാക്ടീരിയയുടെ ബോഡിയെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് ബോഡിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. നമ്മൾ സൈറ്റോസ്റ്റോമും പറഞ്ഞതാണ്. സൈറ്റോസ്റ്റോമിന്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഫുഡ് വാക്യൂൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും. ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് പിഞ്ച്ഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദ സൈറ്റോപ്ലാസം. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്ത് വെച്ച് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്ത് ഫുഡ് വാക്യൂൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഫുഡ് വാക്യൂളിനകത്ത് there are lytic enzymes. This lytic enzymes will break the food particles and the excess or the waste materials are eliminated by through the cytoproct. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പെരിഫറിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഈ ഫുഡ് വാക്യൂള് ഇവിടെ നിന്ന് പെരിഫറിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പാരമീഷ്യത്തിന്റെ സെൽ വോളും ഫുഡ് വാക്യൂളിന്റെ സെൽ വോളും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. ഫ്യൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം യു കൻ സീ ഹിയർ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പുറത്തേക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി cytoproct. So the food vacuoles, the പ്രത്യേകത contractile അല്ല, they are not contractile and they have lytic enzymes. Food vacuoleനകത്ത് digestive enzymes അല്ലെങ്കിൽ lytic enzymes ഉണ്ട് and they help in digestion. Paramecium feed on the bacteria, amoeba, etc. Vacuoles in paramecium is of two types, contractile vacuole and food vacuole. Contractile vacuole are two in number. They are present at the dorsal side, at the anterior and the posterior ends of the organism. It is two in number. They help in osmoregulation, excretion and respiration. ഫുഡ് വാക്യൂൾ ധാരാളം ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് കാണും. ആ ഫുഡ് വാക്യൂൾ കൂടുതൽ കാണാനുള്ള കാരണം ഈ ഡൈജഷന് ടൈം എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് ആർ
non-contractile. They won't contract. They contain lytic enzymes and they digest the food particles such as the bacteria and amoeba, which enter into the body of the paramecium through the cytostome. Then, next is about the reproduction. And the paramecium, they reproduce with the help, they reproduce by binary fission and multiple fission. Oh, that I've explained it before also. They reproduce by binary fission and multiple fission. So these are the general characters of paramecium. And with this, I conclude today's session. And I'll just brief what I have taught you. We learned about kingdom Protista, the general characters of kingdom Protista, that is, they are eukaryotes, unicellular, they live in different habitats, then they are plant-like, animal-like and fungus-like organisms. Some are parasitic forms, and we learned about the environment in which they are found. They are unicellular, they are colonial, or they are multicellular forms. Then they are eukaryotes, that means they have a true nucleus. Then the locomotory structures are cilia, flagella or pseudopodia. Respiration may be aerobic or anaerobic. Then the osmoregulation with the help of contractile vacuoles, reproduction binary fission or multiple fission. Then we learn the example of paramecium. Paramecium is commonly called the slipper animalcule, and we learned about the internal structures of paramecium, the structures like pellicle, cilia, then the cytostome. Then we learned about the vacuoles, the nucleus, and the type of reproduction. And thank you. In next session, we learn about the two more examples, and that is an organism which is not familiar to you. That will be a different one which is coming under kingdom Protista itself. Okay, thank you.